Nuevo escándalo sacude el fútbol mexicano. Y esta vez no es en la cancha, no es un penal, no es un fuera de juego. Es una tormenta que viene desde las cabinas de transmisión, desde los pasillos de la Federación y desde los contratos millonarios que definen el futuro de las jóvenes promesas. La Federación Mexicana de Fútbol fue multada con 42.8 millones de pesos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿La razón? Dos infracciones graves a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Primero, no informaron adecuadamente a los aficionados que los datos biométricos, como las fotografías, constituyen datos personales sensibles. Segundo, no obtuvieron el consentimiento expreso y por escrito de las personas para tratar esos datos sensibles. El fan ID, y sistema credo para reforzar la seguridad en los estadios durante el Mundial 2026, se convirtió en el centro de la polémica. La Federación se limitó a utilizar una simple casilla de verificación en su sitio web para obtener la autorización de los aficionados. Sin firma ortógrafa, sin firma electrónica, sin ningún mecanismo que acreditara de manera indudable el consentimiento del titular. Es gravísimo, advierten los expertos. Hay firma ortógrafa y electrónica, hay fotografías, hay direcciones, hay datos personales. Es muy delicado. La Federación Mexicana de Fútbol debió solicitar la autorización de todos aquellos que asistieron a los estadios. Y eso incluía millones de aficionados que, sin saberlo, entregaron su información biométrica sin el debido consentimiento. El monto de la multa, 42.849.095 pesos, se determinó considerando la gravedad de las infracciones y la capacidad económica de la FMF. Y aunque la Federación aún puede impugnar la resolución, la Secretaría Anticorrupción y advirtió que defenderá con firmeza la legalidad de la sanción. Pero el escándalo no termina ahí. Mientras la FMF enfrenta una multa millonaria, otra polémica estalló en las redes sociales. La narradora de Televisa, Lola del Carol, se convirtió en tendencia, pero por las razones equivocadas. Junto a Juan Pablo Sorin y Rafael Puente Jr., la cronista ha estado cubriendo los partidos de la albiceleste, y las críticas no se hicieron esperar. Tras el encuentro ante Suiza, los usuarios reventaron al trío en redes sociales al considerar que sus comentarios carecieron de imparcialidad y evidenciaron una falta de objetividad a favor del equipo argentino. ¿De verdad no tenemos talento mexicano en la narración? No me parece que todo este mundial numbers tuviéramos que chutar a Lola del Carol y a Juan Pablo Sorin, se lee en las redes sociales. Los aficionados mexicanos explotaron contra la transmisión de los argentinos en ViX por su falta de objetividad. Las publicaciones se concentrarán principalmente en la presencia de dos integrantes argentinos en la cobertura. Y el contexto no ayuda. Un periodista argentino, Daniel Fova, había desatado la polémica al criticar con dureza la infraestructura, la afición y el modelo de la Liga MX. Ahora, los aficionados mexicanos sienten que hasta en las transmisiones locales están siendo víctimas de un sesgo a favor de Argentina. Y mientras todo esto ocurre, hay un nombre que sigue en boca de todos, Gilberto Mora. El joven mediocampista de los Colos de Tijuana se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026. Con apenas 17 años, Mora disputó 4 partidos con la Selección Mexicana, incluyendo un inicio como titular contra Inglaterra en los octavos de final. Su desempeño, calma en la posición, seguridad técnica, visión de juego, llamó la atención de los grandes clubes europeos. Y el Liverpool está moviendo fichas. Según el medio inglés Teamtalk, los Reds han iniciado el primer contacto con el entorno de Mora para conocer las condiciones de un posible traspaso. No hay una oferta formal aún, pero el interés es real. Detrás de esta operación hay un nombre que pesa, Rafaela Pimenta. La agent, que hirdu la cartera, del fallecido Mino Raiola,
manager a algunas de las mayas estrellas del fútbol mundial. Su influencia la convierte en una pieza clave para guiar a Mora hacia la elite europea. Why la competencia es feroz. Más allá del Liverpool, Real Madrid, Barcelona y Manchester City están siguiendo activamente a Mora. El Manchester United, sin embargo, habría enfriado su interés debido al alto costo potencial del traspaso. Pero hay un problema. Mora es menor de edad. Las reglas de la FIFA prohíben una transferencia internacional hasta que cumpla 18 años. Eso ocurrirá el próximo 14 de octubre. Hasta entonces, seguirá ganando experiencia en la Liga MX. Los Colos de Tijuana renovaron recientemente el contrato de Mora, pero el acuerdo incluye cláusulas diseñadas para facilitar su salida a Europa una vez que las regulaciones lo permiten. Incluso el mediocampista del Liverpool, Alexis McAllister, fue consultado sobre los rumores. Honestamente, no sé nada al respecto, dijo con cautela. Obviamente cuando pasan estas cosas, siempre tiene mucho cuidado al hablar, sobre todo, Calderón, pero poco pudieron hacer para evitar la derrota del conjunto universitario. En el mercado europeo, Santiago Jiménez no se move de Milán en este mercado. Ante la lesión de Jiménez, los equipos interesados se han esfumado. Esto obligaría al Milán a quedarse con el mexicano lo que resta del año. El Babot será suplente de Gonzalo Ramos, el nuevo de Milán. Varios seleccionados fueron ovacionados. Pasó con Quiñones, con Gilberto Mora, con Gallardo, Acevedo. Ahora fue el turno de Raúl Jiménez. ACI lo celebra la afición en el aeropuerto. El Lobo de Tepeji está tomando unas vacaciones merecidas en Cancún. En el terreno arbitral, hay novedades. David Madrono reporta que César Arturo Ramos no tendrá designations en el Mundial en las próximas horas regresará a México luego de haber dirigido solo 2 partidos en el torneo. Este es el fútbol mexicano en 2026. Un cóctel de escándalos, multas millonarias, polémicas en las transmisiones el éxodo de sus jóvenes promesas hacia Europa. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién está realmente protegiendo los intereses del fútbol mexicano? ¿La FMF, que viola la ley de protección de datos? ¿ViX, que contrata comentaristas que ofenden a la afición? ¿O los clubs, que ven como sus joyas se van sin dejar más que el recuerdo de lo que pudieran haber sido? Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la multa a la FMF es justa? ¿La transmisión de ViX fue realmente parcializada hacia Argentina? Gilberto Mora debería irse al Liverpool o quedarse en México? Escribe tus opiniones en los comentarios. No olvides escribir la frase que expresa tu apoyo, Viva México. Pulsa el botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir todas las novedades sobre la selección mexicana. Viva México, viva su gran pueblo y que su afición siga siendo una de las más fuertes y leales del fútbol mundial.